Using then. Using then. Okukozesa awo nalyooka, awo nendyooka, awo netulyooka. Hello and welcome. And today we are going to see how to use then. Leero tugenda kulaba enkozesa ya then. Then in Luganda can mean awo nalyooka, awo nalyooka. It can also mean awo nendyooka, awo nendyooka. It can also mean awo netulyooka, awo netulyooka. Okay, we use awo netulyooka when referring to we. For example, we then did this and this. We then did this and this. So we use ffe netulyooka, ffe netulyooka. We use awo nendyooka when referring to one person. For example, I then did this and this. First person singular. I then did this and this. Nze nendyooka, nze nendyooka, dash dash. We use awo nalyooka when referring to second person. For example, he then did this and this. He then did this and this. Ye awo nalyooka, dash dash dash. Ye awo nalyooka, dash dash dash. Okay. Please note, then is used to show what happens next. Then is used to show what happens next. It is used to show what happens next. Ekozesebwa okulaga ki ekiddako oluvannyuma lw'ekikolwa ekimu. Ekozesebwa okulaga ki ekiddako oluvannyuma lw'ekikolwa ekimu. It is used as a joining word in a sentence. It is used as a joining word in a sentence. Ekozesebwa nga ekigambo ekigatta emboozi. Ekozesebwa nga ekigambo ekigatta emboozi. Ekozesebwa nga ekigambo ekigatta emboozi. Then is used to show a sequence of actions. Then is used to show a sequence of actions. It is used to show a sequence of actions. Ekozesebwa okulaga ebikolwa gye byegobereramu mu mboozi. Ekozesebwa okulaga ebikolwa gye byegobereramu mu mboozi. Ekozesebwa okulaga ebikolwa gye byegobereramu mu mboozi. At times, and is placed before then to form and then in the sentence. At times, and is placed before then to form and then in the sentence. At times, and is placed before then to form and then in the sentence. Ebiseera ebimu ne eteekebwa mu maaso ga awo nalyooka mu mboozi. Ebiseera ebimu ne eteekebwa mu maaso ga awo nalyooka mu mboozi.
Okay, let's proceed. Okay, let's have some examples. Ebyokulabirako. Examples. Ebyokulabirako. Martin cooked lunch, then went to school. Martin cooked lunch, then went to school. Martin cooked lunch, then went to school. Martin yafumbye ekyemisana awo n'alyoka agenda ku ssomero. Martin yafumbye ekyemisana awo n'alyoka agenda ku ssomero. Martin yafumbye ekyemisana awo n'alyoka agenda ku ssomero. He first paid for the book, then took it home. He first paid for the book, then took it home. Ye yasoose kusasulira ekitabo awo n'alyoka akitwala ewaka. Ye yasoose kusasulira ekitabo awo n'alyoka akitwala ewaka. Ye yasoose kusasulira ekitabo awo n'alyoka akitwala ewaka. Catherine prayed to God, then she passed the test. Catherine prayed to God, then she passed the test. Catherine yasaba Katonda awo n'alyoka ayita ekibuuzo. Catherine yasaba Katonda awo n'alyoka ayita ekibuuzo. We ran for 3 minutes, then took some water. We ran for 3 minutes, then took some water. Ffe twaddukidde eddakiika 3 awo ne tulyoka tunywa ku mazzi. Ffe twaddukidde eddakiika 3 awo ne tulyoka tunywa ku mazzi. Ffe twaddukidde eddakiika 3 awo ne tulyoka tunywa ku mazzi. And for further reference on how to tell minutes and time, refer to this video in Luganda. Okay, let's proceed. James will first come and then go to work. James will first come and then go to work. James will first come and then go to work. James ajja kusooka kujja awo alyoke agende ku mulimu. James ajja kusooka kujja awo alyoke agende ku mulimu. James ajja kusooka kujja awo alyoke agende ku mulimu. We washed hands and then ate chips. We washed hands and then ate chips. We washed hands and then ate chips. Ffe twanaabye mu ngalo awo ne tulyoka tulya chips. Ffe twanaabye mu ngalo awo ne tulyoka tulya chips. Hope now you can see. Here we use netulyooka because of we. Ffe. Ffe twanaabye mu ngalo awo ne tulyoka tulya chips. Okay. Thanks very much for watching and loving my videos. For my subscribers, continue subscribing and sharing
my videos. Okay, meet up in the next video. Love you. Weraba.